Okay, karibu tena katika channel ya Mama Physics. Ndani ya channel hii tutakutana na practice of course na theory, pia masomo ya ualimu. Experiment number 1, Bifilar Pendulum. Kwa kama tulivyoeleza kule kwenye theory yetu kwamba Bifilar Pendulum, this is the bi means two and filar means filament. Kwa hiyo pendulum imekuwa coupled with two filaments kama hii tunavyoiona. Kuna imekuwa imeshikiliwa na strings mbili, ndio tunaoita Bifilar Pendulum. Nini tunafanya huko ndani ya Bifilar Pendulum? Tunatafuta kazi yetu ile ni kutafuta acceleration due to gravity, lakini pia unaweza ukaambiwa kutafuta acceleration due to gravity. Katika kesi hii tunaweza tukatafuta acceleration due to gravity kwa consider kesi mbalimbali. Kesi moja wapo ni kesi ambayo tunaweza tukavari distance. Hii distance hapa tunaweza tukavari distance ya rod, lakini kesi ya pili tunaweza tukavari distance ya string, distance ya string. Okay. Kwa hiyo tulipokuwa tunafanya calculation zetu tuliona mwisho wa siku tulipata kitu kama hiki hapa. Kwamba periodic time sasa na 2 pi and 4il over mg d squared. Kule tulisema 4ih. H means this distance. We are talking about the distance from the point of suspension to the bar. I is the moment of inertia. Moment of inertia of a bar tulisema kwamba it is ml squared over 12. Kwa hiyo ikae akilini. Tuangalie experiment yetu tunaifanyaje. Kwa hiyo maelezo yanatuambia kwamba tu set up apparatus kama inavyoonekana kwenye mchoro wetu. Mchoro wetu ndio huu. Real life tunaiona experiment yetu hiyo hapo. Cha kwanza kabisa tunaambiwa kwamba tutafute center of mass ama center of gravity. Kwa center of gravity utaitafuta kwa kutumia knife edge. Knife edge yetu ni hii hapa. Kwa uta balance bar yako, then utatafuta balancing point. Pale utakapoona kwamba kuna balancing point, ndipo utakaposema center, utarocate center of mass G ama center of gravity. Baada ya kurocate center of gravity, utakwenda uchore mstari kwa kutumia penseli, uchore mstari horizontal through the center of gravity. After then, anasema kwamba using the pieces of corkpipe and the thread provided, suspend the wooden bar as shown in the figure above. Figure tunaiona kwa axis tunaichora hapa, center of mass tumelocate at this point. Anasema kwamba such that L is equal to 70. Hii distance yetu is equal to 70 cm. Anasema kwamba AB is equal to 100 cm. Kwa utapaswa kupima hii distance hapa kutoka kamba moja mpaka kamba nyingine iwe 100 cm. Make sure that the thread are vertical and parallel. Kwa hiyo ndio tutakuhakikisha kwamba thread yako kwamba ziwe vertical na ziwe parallel with each other. Anasema make adjustments so that the wooden bar is perfectly horizontal and the D is symmetrical about G. Kwa tutengeneza vizuri hizi kamba zako hapa kwamba hakikisha pale zimelala katika ule mstari uliouchora through G. Kwa hivi point hapa kama tunatakiwa D iwe symmetrical about G. Then set the wooden bar oscillating about the vertical axis through G. Record the time for 10 oscillations. Kwa hiyo and then calculate the corresponding periodic time. Kwa hiyo tutakwenda kutumia stopwatch yetu kwa kutafuta time. Tumeambiwa wooden bar inatakiwa oscillate vertical. Oscillate vertical about vertical axis through G. Kwa G yetu hii hapa, kwa hiyo tunatakiwa oscillate namna hii. Kwa hiyo tutasuspend kidogo then tuta release. Okay. 1 2 3. Kwa hiyo nitaanzisha 1 2 3 start. Kwa hiyo wooden bar yangu nitaihesabu namna hii. Nitakapokwenda na kurudi na hesabu 1 oscillation up to 10 oscillation. Kwa hiyo itaenda itarudi itahesabu, itaenda itarudi itahesabu. Kwa mfano hapa imeenda imerudi 1.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Record time for 10 oscillations. After then na calculate periodic time. Periodic time kama tulivyosema kwamba unachukua time for 10 oscillations then divide by the number of oscillations, you shall have the periodic time. After then tunaambiwa to adjust distance d equal to 90, kwa maana hiyo wakati wote utapaswa kusogeza hizi kamba zako. Itakuwa rahisi kwako mwanafunzi kama utaweka mark at that intervals. Kwa hiyo utaweka mark, mwisho wa siku utafikia lengo lako. Lakini bar iwe ya aina gani? Bar tumeambiwa sisi iwe uniform, lakini kwa msingi ya swali letu tumeambiwa tutumie bar yenye urefu wa 120 cm. Kwa hiyo hii bar yangu ina 120 cm. Urefu wangu nitatumia 70 cm. Then after then tunaambiwa plot a graph. After plotting a graph, then find the acceleration due to gravity. Tulisema tunaweza tukachora grafu kwa experiment hii, either unavadi this distance ambayo utachora the graph of t squared against 1 over d squared, which is also a straight line with no intercept. Lakini pia tunaweza tukachora grafu of t squared against h, t squared against h. Hii distance hapa, kwa kama tunavali hii distance, wakati wote tutakuwa tunapunguza hii distance ama tunaongeza hii distance. Tutachora pia graph of t against h, t squared against h. Also could be a straight line passing through the origin. After then, we are going to find the acceleration due to gravity. Okay, let me continue. Okay, from the graph, from the experiment above, the data was obtained like this one. Kwa hiyo mimi nilipata hivi after data analysis. Kwa hiyo hizi ndio data zangu, table of values hii hapa kama inavyoonekana, lakini juu kama tulivyosema kwenye mstari wa kwanza inapoonyesha units, usisahau kuonyesha nani kipimo pamoja na units zake. Baada ya hapo tunakwenda kuchora graph baada ya kutumia hizi data. Graph tulioichora ni hii hapa. A graph of t squared against 1 over d in terms of centimeter per centimeter squared. Scale yetu tulioitumia 1 cm to represent 1 in vertical axis, lakini kwenye horizontal axis 1 cm to represent 1 times 10 power negative 4 per centimeter squared. Kwa mwisho wa siku graph yangu nimeipata hii hapa. Data zangu zilikuwa zinacheza mno. Kwa hiyo nilichokuwa naangalia kwamba kutafuta best fit line. Best fit line tumesema kwamba a line which passes through which takes more than one more points. Tuzo tumtumia kwamba point nyingi ziingie, lakini zile unazoziacha basi uache katika even numbers. Sisi mimi hapa nimebakisha hii hapa na hii hapa ziko nje, lakini hizi 4 ndizo zilizoingia katika grafu yangu. Kwa hii ndio grafu, lakini slope indication tusisahau, tuna indicate slope kwa kutumia dotted line, usisahau kuindicate ile square. After then tunakwenda kutafuta slope. Slope from the graph slope is equal to change in t squared. Change in t squared dividing by change of 1 over d squared, which is equal to, hapa ukisoma vizuri point yetu tunapata 7.8 minus hapa tunini 4 is equal to dividing by, hapa point hii hapa ni 6 minus hii hapa 3.1. After then ukitoa hapo vizuri tunapata 3.8 above dividing by 2.9. Here this is times 10 power negative 4. Kwa mwisho wa siku tunapata 3.8 times 10 power 4 dividing by 2.9. This is, kumbuka hapa ni 6 second squared, hapa ni per centimeter squared. Kwa hiyo ukipeleka kule juu inakuwa centimeter squared.
Kwa huyo ndo slope wangu. Kwa hiyo slope ukifanya vizuri calculation yako hapo unapata 1.31 times 10 power 4 centimeter squared second squared centimeter squared. Hii ndio slope yangu. Kwa hiyo slope ya kwenye grafu nitalinganisha na slope ya kwenye equation. Equation yangu iko wapi basi? Nimepewa kwamba equation is equal to 2 pi under root of 4il dividing by mgd squared. Kwa tukitengeneza vizuri hapa tunapata t squared is equal to 4 pi squared to bracket 4il dividing by mgd squared. I ni nini? But tumetumia bar, a uniform bar. Bar yetu tunaambiwa kwamba moment of inertia is equal to ml squared dividing by 12. Kwa hiyo ndo tunaoingiza katika equation yetu. Ukiingiza katika equation yako hapa, kwa unachokipata hapa ni t squared is equal to 4 pi squared, sorry. This is 4 pi squared. 4 moment of inertia is, this is ml, tunaitenganisha na hii hapa ml small, ml squared times l dividing by 12 dividing by mgd squared. Lengo letu ni kutengeneza slope ya equation. Kwa hiyo hapa tukigawanya hapa tunapata 4 pi squared. Huyu hapa amepungua na huyu hapa. M na M wanakwisha. L squared, L dividing by 3gd squared. Kwa tulichora grafu, tukitengeneza vizuri tunapata t squared is equal to 4 pi squared, L squared, L dividing by 3g 1 over d squared. Kwa tumechora grafu ya t squared against 1 over d squared. Kwa hiyo huyu hapa ndio slope yetu. So by comparison tunayo slope from the graph tulikuwa nayo 1.31 times 10 power 4 is equal to 4 pi squared L, this is L squared, L over 3g. Tunatengeneza g as subject. So here it could be 4 pi squared L squared, L dividing by 3 times 1.31 times 10 power 4. Okay, so 4 pi squared, L ni length of the bar. Tumeambiwa length of the bar it is 120 centimeter. L huyo hapa ni ile length ya string. Length ya string tuliambiwa ni 70 centimeter. Length ya string ilikuwa fixed 70 centimeter dividing by 3 times 1.31 times 10 power 4. Kwa mwisho wa siku ukikalculate hapa g yetu tunapata 12.58 centimeter per second squared. So g into units is equal to 10.1 meter per second squared. Kwa hii ndio acceleration due to gravity yetu ambayo bado iko katika range ya acceleration due to gravity. Nikukaribishe tu uangalie video zinazofuata. Usisahau kusubscribe, kushare na kulike. Thank you.